Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you are well by the grace of Almighty Allah. Welcome at our online class in Greenfield School and College. Uh, Today I am discuss reflex action from chapter coordination. I am Raju Khanum, your biology teacher. What is reflex action? There's some examples here, and we discuss reflex action. Reflex action is a sudden response or automatic reaction, and if needle prickles the hand or we touch a hot object, and we immediately move the hand from the source of stimulation, and this is the result of reflex action, and we cannot willfully control the reflex, and these actions are controlled by the spinal cord, not by the brain, and that is immediate response to a specific stimulus controlled by spinal cord instead of brain, and is called a reflex action. Example: needle prickle on the finger while swinging carelessly may cause a sudden jerking away of the hand, and that is a reflex action. And the event in such reflex action are as follows: at the time of pricking, um, the dendrites of the sensory neuron of fingers skin accept a stimulus, and the skin acts as a receptor, and this stimulus transfers from the finger to the gray matter of the spinal cord through the action of the neuron, and really neurons uh, neurons transmit impulses from the spinal cord to the dendrite of motor neuron. Here, impulse is transmitted from the axon of the sensory neuron and located at the gray matter of the spinal cord to the dendrite of the motor nerve by the electrochemical process. So the impulses from the dendrites ultimately reaches the muscles, and the muscles contracts according to the command of the central nerve system. So the hand moves away from the source of stimulation automatically. automatically and এটাকে যদি আমি তোমাদেরকে বলি বাংলায়, এখন বাংলায় যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে সেটা হচ্ছে যে প্রতিবর্তী ক্রিয়াটা কি। প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলতে হচ্ছে যে উদ্দীপনা বা উদ্দীপনার আকস্মিকতা বা তার কারণে যে একটা স্বয়ংক্রিয় যে একটা প্রতিক্রিয়া, সেটাই। আচ্ছা, যদি তোমার আঙুল হাতে সুচ ফুটলে দেখো, এই যে এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের দেখাচ্ছে যে রিফ্লেক্স আর্টস ইন হিউম্যান। রিফ্লেক্স হার্টস ইন হিউম্যান, এখানে ডিফারেন্ট ফিঙ্গার দেখা যাচ্ছে। এখানে বিভিন্নভাবে afferent neuron of finger skin receives the pain, axon of neuron, afferent neuron, cell body of reflex neuron, এভাবে অনেক কিছু এখানে দেখতে পাচ্ছি। যে প্রতিক্রিয়া বলতে হচ্ছে যে উদ্দীপনের যে আকস্মিকতা, যে দেখো আগুনে লাগছে হাত, তো এখানে সেখানে শরীর না, এবং প্রতিবর্তী ক্রিয়ার কাল আমরা চাইলেই প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে কি করতে পারি, একটা কন্ট্রোল করা যায় বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এবং এখানে তোমার মস্তিষ্ক দিয়েই নয়, এখানে সুষম কাণ্ড দিয়েও নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং যেসব উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্ক দিয়ে না দিয়ে সুষম কাণ্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলে। অসতর্কভাবে সেলাই করার সময় আঙুলে সূচ ফুটলে তাৎক্ষণিকভাবে হাত অন্যত্র সরে যাওয়ার প্রতিবর্তী ক্রিয়াকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এবং আঙুলে সূচ ফোটার সময় আঙুলের ত্বকে অবস্থিত সংবেদী নিউরন ব্যথার উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এখানে ত্বক কি করে, গ্রাহক অঙ্গ হিসেবে কাজ করে, এবং আঙুলের ত্বক থেকে এই উদ্দীপনা সংবেদী নিউরনের একজনের মাধ্যমে সুষম কাণ্ডে কি হয়, তোমার চলে যায়। এবং সুষমা কাণ্ড যেটা হচ্ছে মেনলি হচ্ছে অ্যাফারেন্ট নিউরন, সেল বডি অফ রিফ্লেক্স নিউরন, এখানে ডেনড্রাইটে প্রবেশ করে। এরকম ভাবে কি হয়, একটা প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ওকে, যে at the time of pricking the dendrites of the sensory neurons
of fingers skin accepts the stimulus, and the skin acts as a receptor, and the stimulus transmits from the finger to the gray matter of the spinal cord through the axon of the neuron, and the relay neurons transmit impulses from the spinal cord to the dendrite of motor neuron, and hair impulses is transmitted from the axon of the sensory neuron and located the gray matter of spinal cord to the dendrite and of the motor nerve uh, by electrochemical process. And so the impulses from dendrites ultimately reaches the muscles, and the muscles contracts according to the command of the central nerves. So the head moves from away from the source of the stimulation automatically. পুরো প্রসেসটাই কিন্তু এখানে দেখানো হচ্ছে। ঠিক আছে, ব্রেনে কিভাবে যাচ্ছে, ব্রেন থেকে আবার কিভাবে হ্যান্ডে চলে আসছে, ঠিক আছে, পুরো প্রসেসটাই কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। ওকে, dear students, a peripheral nerve system, 12 pairs of nerves originate from the brain, and 31 pairs of nerves originate uh, from the spinal cord and divided into small branches and spread all over the body, and these nerves together are called the peripheral nervous system. The cranial nerves originating from the brain control the function of the organs like eye, ear, nose, tongue, teeth, face, heart, and stomach, etc. And the nerve originating from the spinal cord helps the movement of organs, carries the rest of impulses of body to the brain. এখানে যে তোমাদের কথা যে উদ্দীপনা, হ্যাঁ, বা এখানে যে অটোমেটিক বা অটোমেটিক নার্ভাস সিস্টেম, যেটা এখানে কি বলেছে যে কি করা হয়, এখানে মস্তিষ্ক তাড়না পাঠানো হয় এবং বিভিন্ন কাজ করা হয়। হ্যাঁ, এখান থেকে কি মস্তিষ্ক থেকে 12 জোড়া এবং মেরুরজ্জু থেকে তোমার 31 জোড়া স্নায়ু বের হয়ে আসে, এবং সেখান থেকে তোমার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর শাখায় বিভক্ত সর্বাগ্রে ছড়িয়ে পড়ে। আর এগুলোকে একত্রে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রও বলে। এবং মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন কর্টিক স্নায়ু কি হয়, চোখ, নাক, কান, জিহ্বা, দাঁত, মুখমণ্ডল, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী এবং প্রভৃতি অঙ্গের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। এবং মেরুরজ্জ থেকে উদ্ভূত স্নায়ুগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা করে। দেহের বাকি অংশ থেকে যাবতীয় অনুভূতি কি করে, মস্তিষ্ক বয়ে নিয়ে যায়। মস্তিষ্ক থেকে কি বয়ে নিয়ে যায়, ঠিক আছে, মস্তিষ্ক থেকে বয়ে নিয়ে যায়। এভাবে অনেক কাজই এখানে রয়েছে। এখন আমরা কিছু কাজ দেখব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, অটোমেটিক নার্ভাস সিস্টেম, দেখো এটা কি বলেছে, অটোমেটিকটা কি, অটোমেটিকটা হচ্ছে যে যেসব অঙ্গের উপরে আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই, যেমন মস্তিষ্কের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই, সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে পরিচালিত হয়, নিয়ন্ত্রিত হয়। হ্যাঁ, এবং দেহের ভিতরের অঙ্গগুলো যেমন হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, প্যানক্রিয়াস ইত্যাদির কাজ স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে পরিচালিত হয়। এবং এসব কার্যকারিতার উপর মস্তিষ্ক এবং মেরুরজ্জের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকায় এরা অনেকটা কি হয়, স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে আপন কর্তব্য সম্পাদন করে। আর এখানে দেখো মিড ব্রেন, ফোর ব্রেন, এগুলো কিন্তু আমরা পড়েছি, বা হেন্ড ব্রেন, এগুলোর কিন্তু কাজ আমরা দেখেছি। ঠিক আছে, দ্য অর্গানস হুইচ আর নট কন্ট্রোলড অ্যাট উইল are regulated and controlled by the autonomic nervous system, and the function of the internal organs of the body is a heart, intestine, stomach, pancreas, etc. are therefore regulated by the autonomic nervous system, and there is no direct influence of this brain and spinal cord on the function of its system is largely independent. And
Transmissions of impulse. Numerous neuron fibers are connect to each other and impulses transmit through them and finally reach the brain, and the velocity of this movement is approximately 100 meter per second, 100 meter per second, though it varies depending on the nature and type of neuron, and the message is taken by the nerves from the environment, and these nerves carry it like a wave and send it to a brain. Send it to মানে পরস্পর সংযুক্ত যুক্ত যে জিনিসটা আছে সেটার ভিতর দিয়ে কি হচ্ছে উদ্দীপনা তাড়না শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছায়, মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায়, এবং প্রতি সেকেন্ডে এর বেগ প্রায় তোমার 100 মিটার, তবে স্নায়ুর প্রকারভেদেও কিন্তু এর ধরন ভেদে এর পরিবর্তন বা তারতম্য হয়, এবং পরিবেশের থেকে যে সংকেত স্নায়ুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় মস্তিষ্কে পৌঁছে সে তাকে স্নায়ুতাড়না বা উদ্দীপনা বলে, এবং নিউরনের কার্যকারিতার ফলে উদ্দীপনা প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলোতে সঞ্চালিত হয়, এবং এটি মাংসপেশিতে সঞ্চালিত হলে পেশি সংকুচিত হয়ে সাড়া দেয়, ফলে প্রয়োজন মতো সঞ্চালিত হয়, এবং মাংসপেশিতে সঞ্চালিত হলে পেশি সংকুচিত হয়ে সাড়া দেয়, ফলে প্রয়োজন মতো দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালিত হয়। এই তাড়না গ্রন্থিতে পৌঁছালে তখন দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন মতো প্রয়োজন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ দিয়ে সঞ্চালিত হয়, বিভিন্ন অঙ্গ দিয়ে কি হয় সঞ্চালিত হয়। The message is taken by the nerves from the environment, and the nerves carry it like a wave and send to the brain, and these are called nerve impulse. Nerve impulse, এটা ডেফিনেশনটা একটু ভালো করে দেখবা। And as a result of the neurons activity, impulse are transmitted to the different part of a body. If a nerve impulse is transmitted to a muscle, then the muscle responds by contracting, so we can move our different organs according to our need. If this impulse reaches a gland, it secretes chemical substance. If a sensory nerve is stimulated, it transmits towards the brain, and one can feel the sense of touch, sight, pain, etc. How a nerve impulse works can explained with the example. Suppose a teacher is giving dictation and you are writing in this event the light reflect is from the book and stimulate the brain and retina of your teacher's eye and creates an impulse, and this impulse reaches the site center of the brain, the centers of thought, memory, etc. Send message or impulse to the voluntary muscles of the face. Muscle accepts the impulse and contracts. Here the teacher's muscles involved in speaking are the effectors or response organs, তাহলে কি বলে যে স্নায়ু তাড়না যখন তোমার কিভাবে কাজ করে সেটা যদি উদাহরণ দিয়ে আমি বোঝাই, যে সেটা হচ্ছে মনে করে শিক্ষক হচ্ছে তোমার শ্রুতলিপি বা ডিকটেশন যেটা সেটা লিখছেন এবং তুমি সেটা দেখছো, এক্ষেত্রে তুমি যখন বই থেকে যে আলোটা তোমার শিক্ষকের চোখের রেটিনায় এক ধরনের উদ্দীপনা, হ্যাঁ, মানে জাগালে স্নায়ু তাড়নার সৃষ্টি হয় এবং এটা চোখের স্নায়ুদেহে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে পৌঁছে যায়, এবং সেখান থেকে এর তাড়নার পর চিন্তা কেন্দ্র বা স্মৃতি কেন্দ্র প্রভৃতি দিয়ে মুখমণ্ডলে বা ঐচ্ছিক পেশিকে নির্দেশ দেয়, এবং মুখের পেশি সংকুচিত প্রসারিত হয়ে সাড়া দেয়, এবং এখানে শিক্ষকের কথা বলার পেশিগুলো হলো মানব সারা অঙ্গ। Dear students, please notice যে
স্নায়ুতরণা কিভাবে কাজ করে সেটা তো বুঝতেই পেরেছো, যে সেখান থেকে যখন মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে পৌঁছায় সেখান থেকেই তোমার চিন্তা কেন্দ্র, স্মৃতি কেন্দ্র, হ্যাঁ, বা প্রবৃদ্ধি হয়ে মুখমণ্ডলের ঐচ্ছিক পেশিকে নির্দেশ দেয়, এবং সেখান থেকে নির্দেশ দেয় এবং মুখের পেশি সংকুচিত প্রসারিত হয়ে সাড়া দেয়, এবং শিক্ষকের কথা বলার সময় পেশিগুলো কি হচ্ছে, প্রধান সাড়া অঙ্গ হিসাবে কি করছে, কাজ করছে। হ্যাঁ, তো এভাবে যে কিছু কিছু জিনিসগুলো আছে, যে শিক্ষকের কথা কিভাবে যাচ্ছে, আমি আবারও বলছি, হাউ এ নার্ভস হাউ এ নার্ভ impulse work can be explained with the example given below. Suppose a teacher is giving a dictation and you are writing. In this event, the light reflect in from the book and stimulates the retina of the teacher's eye and creates an impulse. The impulse teaches the sight center of the brain, the centers of the thought, memory, etc., and sends messages or impulse to the voluntary muscles of the face, and muscles accepts the impulse and contracts. Here the teacher's muscles involved in speaking are effectors or response organs, and response organs means a neuron, and the teacher speech creates a sound, and this sound stimulates the drum of the student, and this is the auditory center of the brain and through the auditory nerve, and through their uh, from their impulse transmit through the center of the memory and thinking, etc., and reaches the voluntary muscles of the students and hand through the motor nerves, and then the muscles responds and the student starts writing, and here the student's muscles are the effectors or organ response, effector or organs uh, রেসপন্স মিন্স, যদি বলা যায় যে কি বলছে, যে শিক্ষকের কথা বাতাসে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে, এবং এই শব্দ তরঙ্গ কানের যে পর্দায় সেখানে একটা উদ্দীপনা জায়গায়, বা চোখের পর্দায় উদ্দীপনা জায়গায়, সেখানেই তোমার কি হয়, যে সেখান থেকে ছাত্র কি করে স্মৃতি কেন্দ্র, চিন্তা কেন্দ্র প্রভৃতি হয়ে মোটর স্নায়ু জেগে ছাত্রের হাতের ঐচ্ছিক পেশিতে কি হচ্ছে, ঐচ্ছিক পেশিতে সে পৌঁছাচ্ছে, এবং এখানে ঐচ্ছিক পেশিতে নির্দেশ সারা পেশি লিখতে পারে, এবং এখানে ছাত্রী বেশি হলেই কিন্তু সারা অঙ্গ হিসেবে কি করছে, কাজ করছে। তো এখন যদি আমি হরমোনের কথা বলি, যে দেয়ার ইজ এ স্পেশাল কাইন্ড অফ হরমোন বা স্পেশাল কাইন্ড অফ গ্ল্যান্ড ইন সার্টেন অ্যানিমালস, in humans the chemical substance secret from these glands are carried by the blood and control various physiological process, and the secretions produced by ductless glands or endocrine glands are known as hormones, and these glands have no separate ducts to transport hormones. Hormones are carried by blood flow, and this specific cells influence the biochemical function within the cell and regulate the biological process. Hormones are secreted from the glands according to the body needs, but over and under secretion of hormones can cause various undesirable reactions. মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাণীর দেহের যে এক ধরনের বিশেষ নালীহীন গ্রন্থি থাকে, এসব গ্রন্থি থেকে রস রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে যে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, এবং এই নালীবিহীন গ্রন্থি নিঃসৃত এই কয়েক ধরনের হরমোন বলে, এবং হরমোন পরিবহনের জন্য পৃথক কোনো নালী নেই, এবং হরমোন রক্তস্রোতের মাধ্যমে কি হয়, প্রবাহিত হয়ে লক্ষ্য কোষে পৌঁছে এবং কোষের প্রাণ রাসায়নিক কার্যকলাপ প্রভাবিত করে, এবং এখানে জৈবিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে, সুস্থ দেহের চাহিদা অনুসারে যে গ্রন্থি এবং অবিরত ধারায় হরমোন নিঃসৃত করে। তবে প্রয়োজন অপেক্ষা কম বা বেশি পরিমাণ হরমোন নিঃসৃত হলে শরীরে নানা রকমের অবাঞ্ছিত
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, এরকম নানা ধরনের হরমোন, পিটুইটারি রয়েছে, এরকম নানা ধরনের কি রয়েছে, হরমোনস রয়েছে। বাই বাই, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।